que é o WhatsApp Online? Você precisa viajar para fora do país para aprender na prática, certo? Errado! A metodologia do WhatsApp Online te ensina com situações reais de quem precisa saber inglês. Now let's say you're going with your family or friends out for a meal. Remember, if you want to split that check, do so at the beginning of the meal. O WhatsApp Online é totalmente digital para quem busca a liberdade para estudar quando e onde quiser. Com documentários e videoaulas de gramática e vocabulário, você experimenta a realidade de quem viaja para fora do país e de quem precisa aprender inglês para negócios internacionais. O WhatsApp Online é a plataforma para quem quer ir mais longe e sabe que ter domínio do inglês é fundamental. Está preparado para libertar o seu inglês? Comece hoje mesmo. WhatsApp Online. Inglês para ir mais longe. Sonhos. Sonhar nos move, nos motiva, nos inspira, nos faz ir além de limites que nós mesmos nos colocamos. Imagina se pudéssemos pesar os sonhos realizados versus os sonhos esquecidos ou desistidos. Qual você acha que pesaria mais? Estamos aqui para falar com sonhadores, mas com o objetivo de torná-los realizadores. Sabemos da importância do inglês e como ele pode te levar mais longe. Acreditamos no poder da educação, nas fronteiras que ela pode ultrapassar e nas oportunidades que pode criar. Realizadores são motivados por suas experiências, conhecem o sabor da vitória e sabem o valor que sua força de vontade e dedicação tem. E o sonho do WhatsApp Online? Você sabe qual é? O nosso sonho é que você realize o seu sonho. Tenha certeza de que quando você realizar o seu sonho, estaremos nos sentindo realizados. Sonhar é a chave da felicidade, mas realizar é a chave do sucesso. Por isso, estude, aprenda, pratique, desenvolva e respire o inglês. Tenha voz para transformar o mundo. O futuro é logo ali e estaremos aqui para que você vá muito mais longe. WhatsApp Online. Inglês para ir mais longe. Quer um bom motivo para assinar o WhatsApp Online? Você precisa de inglês. Cada vez mais, saber inglês deixa de ser um diferencial para uma necessidade. É um requisito básico que fará você chegar muito mais longe, pessoal e profissionalmente também. Ok, mas por que o WhatsApp Online? Porque aqui você aprende inglês com uma imersão cultural nos Estados Unidos. You ready? One way to get around the city is to take the subway. Com os conteúdos mais relevantes sendo abordados, sem perder tempo, aprendendo o que realmente importa. Aqui você será preparado para situações que irá vivenciar em viagens ou oportunidades de trabalho. How does all of that affect jobs? Terá acesso a aulas com qualidade cinematográfica para tornar o aprendizado muito mais atrativo. E isso tudo com acesso ao conteúdo quando quiser e quantas vezes quiser. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você estudar no celular, tablet, computador ou Smart TV. Aprenda assistindo documentários originais com o inglês aplicado em situações reais. Changes business transactions for good. Explore mais de 500 horas de conteúdo, com aulas de gramática e vocabulário. This verb can be used in different contexts, but how exactly do we use it in a sentence? E pratique com mais de 5.000 exercícios de fixação. Isso tudo de maneira imersiva e prática para você aplicar na sua realidade. Aprenda inglês, cresça profissionalmente, explore o mundo. Assine já e conquiste a sua independência com o WhatsApp Online. Dizer que vai estudar inglês é uma coisa. Agora, dizer que vai estudar com o WhatsApp Online é totalmente diferente do que você conhece. Quer ver? Independentemente de onde você estiver, é só dar o play. And how excited I'm getting right now. Let's go for it.
qualquer momento, inclusive offline. Não entendeu? Tranquilo, volta aí e assiste de novo. Ah, mas aí você vai me dizer que agora não pode, tem compromisso. Tudo bem, pausa a aula e volta exatamente de onde parou. Eu espero. O mais legal é que você se diverte estudando. Eu já vi gente falando, caramba, parece filme. Bom, são documentários originais gravados nos Estados Unidos e falando do que você gosta. Viu só? É um curso de inglês, eu juro, focado em situações reais que você vai viver, que se adapta ao seu dia a dia e ainda tem um preço acessível. Se você ainda não acredita, assina aí e entenda do que eu tô falando. Wise Up Online. Inglês para ir mais longe. Wise Up Online was launched last year to make you rethink how people study English. Based on experiences that can happen when dealing with English as a foreign language, Wise Up Online teaches English that's relevant and useful for real-life situations. That's why our first set of modules was based on something that's very common when we think of learning English: traveling. I love traveling and having new, exciting experiences. And if you think about it, everything that we go through when we travel is an example of real-life English in use. These real-life situations in our documentaries allow a context for you to learn English. Then we go through vocabulary and grammar with our teachers in our video classes in the following steps. And this is just the beginning. Wise Up Online is launching a whole new set of modules based on the business world. We're talking about business-related experiences as a context for you to learn more, or see certain linguistic elements again, but in a new context to help retain knowledge. Let's take a peek. Cool, isn't it? And the first module is data technology. In this module, Casey will show you some interesting information and concepts about big data and the technology behind it. In this series, we'll go over the concept of big data, innovation, technology, and the way that people do business and make money nowadays. Now, you might be thinking, but I don't work with technology. Will this be relevant to me? Our documentaries are just a starting point. You'll be exposed to vocabulary related to the corporate world, and even if you're not a part of it, you'll study many grammar topics in these modules, so don't limit your view for the context. I bet you're pretty excited about this release, huh? Well, before we end this presentation, how about going over some recent releases on our platform that you won't want to miss? Now you have instant feedback every time you answer an activity, so you know why you chose an incorrect answer, or learn something extra even if you chose the correct answer. In vocabulary and grammar exercises, you practice your listening and speaking skills in every exercise after answering it. All you have to do is listen to the original audio, Weapons are not allowed on the plane. record your own audio, Weapons are not allowed on the plane. and then listen and adjust your pronunciation. Weapons are not allowed on the plane. Weapons are not allowed on the plane. Want to show off your achievements to the world? Every time that you accomplish 8 modules, you will be issued a certificate that you can print or even share on social media. And these are just some of the new features at Wise Up Online. Our team is working constantly to make it better every day. We can't wait to see you learning and practicing English with us at Wise Up Online. We'll see you soon for some new feature releases. Keep on practicing. Keep on learning. Nice to meet you.
Dê play no seu inglês. Com o WhatsApp Online, você tem uma experiência de aprender inglês do seu jeito. Você dá play em mais de 650 horas de conteúdo com professores nativos guiando seu aprendizado. É só dar o play. É mais do que aprender um idioma. Viva uma experiência cinematográfica de imersão cultural em inglês. Você aprende de forma prática no seu tempo, do seu jeito. Tudo isso na ponta dos seus dedos, a um clique. É só dar o play. Viva uma experiência de situações reais. Dê play no seu inglês com o WhatsApp Online. Inglês para ir mais longe. Hostel. There's more. Wander around. Let me save you some time. And I'm so excited. Thank you. We'll see you then. You feel like you just have to jump on the highway and just go. If you want to go on your last shopping spree, right here in the boarding area is where you'll find the duty-free store. Rush hour. Skipping. Faça sua pesquisa antes de viajar para o exterior. I hope that you guys have enjoyed it as much as I have. I'll see you around. Hostel. There's more. Wander around. Let me save you some time. And I'm so excited. Thank you. We'll see you then. You feel like you just have to jump on the highway and just go. If you want to go on your last shopping spree, right here in the boarding area is where you'll find the duty-free store. Rush hour. Skipping. Faça sua pesquisa antes de viajar para o exterior. I hope that you guys have enjoyed it as much as I have. I'll see you around. Ok, chegou a hora de esclarecer de uma vez por todas. Afinal, para quem é o WhatsApp Online? É para quem está sempre de plantão, mas também para quem tem de sobra um tempão. Para quem madruga rolando o feed, mas também para quem já cedo esvazia o cabide. Para quem acha que está no nível iniciante e para quem se desenvolve mesmo já tendo avançado bastante.
É para quem gosta de marcar hora, mas também para quem quer começar agora, sem demora. O WhatsApp Online é para quem não tem amarras para começar a escrever sua própria história e quer fazer isso do seu jeito. Inove na sua forma de estudar com o WhatsApp Online. Inglês para ir mais longe. Up Online exclusive and innovative methodology. You learn English by watching real-life situations in the US and exploring the vocabulary and grammar of the English language. In our travel modules, you learn how to interact at airports, restaurants, theme parks, and more. Admit how excited I'm getting right now. Let's go for it. In our business modules, you learn how to negotiate, manage a project, and develop some of the most valued business skills. And now, Wise Up Online is proud to present U.S. cities. Modules developed especially for you. Let's embark on a journey through some of the most famous American cities. In the U.S. cities modules, you will feel comfortable to have a gradual development of your skills. We begin in New York. You start by learning how to count numbers and spell in English. And by the end, you will know how to make presentations and exchange personal information. From New York, we'll take you to the West Coast, San Francisco. You will get to know the most famous tourist sites in San Francisco while learning how to describe people and places. What about a stroll through Miami? Here you begin to describe situations and to briefly narrate what is taking place at the moment. And then we go back to the East Coast to visit the historic city of Philadelphia, while you learn how to tell stories. All of this with film quality documentaries, high standard classes, and vocabulary and grammar activities. Are you ready to board? Wise Up Online. Keep practicing, keep learning. Welcome to Miami, guys. I am thrilled to show you around this wonderful city. This is the atmosphere in South Beach. It always makes you smile. This is the setting for some of the most iconic Hollywood movies and series. The Art Deco style dates back to the 1920s, and we can see it all over this area. Miami is an extremely exciting city to explore, so let's start our journey. Welcome to Philadelphia, you guys. Você quer conquistar sua independência falando inglês nas situações mais importantes da vida real? Que tal dar início ao seu aprendizado em um tour, visitando os principais pontos históricos da cidade de Filadélfia? Do you realize how important Philly is to the history of the United States?
Philly is the city where you are always surrounded by love and history. Conheça uma cidade rica em história e cultura que abriga a tradição dos Estados Unidos em seu DNA. Com o WhatsApp Online, você vive a experiência do inglês da vida real, fazendo uma imersão na cultura americana. Agora, na cidade de Nova York, conquiste sua independência. Fale inglês! Hi guys, nice to meet you. My name is Anna Hernandez. I'm a journalist here in San Francisco, and I love this city. Isn't it beautiful? Besides, there's always something great going on here in Frisco. The Golden Gate Bridge is a very famous suspension bridge in San Francisco. The houses near Alamo Square, the history on Alcatraz Island, the cable car system. Well, I can't wait to show you more of San Francisco. Let's go. Whenever travelers come to the U.S., they will always come across situations in which they have to deal with different cultural information as they try to interact in English. How long will you be here for? We've developed a methodology to teach you the specific English content that you'll need to know in order to get through these situations. Welcome to Valencia Suites. How may I help you? I have a reservation. We will go through all of the most common interactions that take place during travel situations, and we'll share all of the most important cultural information so that you can make the most out of your trip. So, first things first. Sou pegar táxi e ir pro hotel. Eles vão cobrar surcharge. Valor extra. To make sure you're ready to interact, there are hundreds of follow-up activities and a takeaway section with useful words and sentences. This is your essential English kit. In this ever-changing world, innovation is certainly a must. And when we hear innovation, we immediately think of huge, innovative ideas that change the world around us and beyond. Any creative idea you have and are able to implement becomes an innovation. Have you ever thought about what innovation really means? Many would say it's a gift. Is creativity a gift that some people have and others don't? The truth is, everyone is creative and can contribute to any innovation. This is what you're going to see in the new Wise Up Online business module, Innovation. Watch the new documentary that shows English applied to the corporate world in 7 new lessons within this context. Discover more as you watch innovation being used in the business world. Develop skills in presentation, description, and self-confidence while learning English. In grammar and vocabulary classes, you take a closer look at the language applied to all concepts presented in the module.
And in the end, complimentary material and exercises will help you keep the content in mind. Watch the new business module, Innovation, on Wise Up Online. To be successful in the business world, we need to not only constantly develop our skills, but also try to broaden our views and see things as a whole, without ever losing track of our field of expertise. This means that we need to be willing to learn new things, to think critically, to be bold, curious, and creative. You must be able to communicate with the entire world, and English will be your primary tool. That's why Wise Up Online is proud to present its business modules, in which you will learn to improve your skills while you learn the language of the world. The first module is data technology. Business skills is the next one. Corporate culture. Project management. Negotiation. Innovation. People management. Crisis management. Business communication. Entertainment business. You'll learn all of this as you practice reading, writing, listening, and speaking English. At Wise Up Online, you'll watch grammar and vocabulary lessons from native English speakers, download a full course book for each module, and have over 2,000 activities to learn at your own pace, anytime, anywhere. Take a step forward with your professional development with Wise Up Online. In every negotiation, there are opposing objectives. Then a lose-lose outcome is bound to happen. In such a competitive world, it's only natural that we set up our minds to compete. Compromise happens when each party gives in a little bit. But should we settle for second best? Ultimately, negotiations are interactions among people. But do you know how to identify a problem? It's not a trick or a secret strategy. Win-win is a mindset. Existem duas habilidades essenciais para todo líder. Você sabe quais são? A gestão de pessoas e o inglês, habilidades de constante evolução que precisam da sua atenção. Aprenda o idioma com as 7 novas lições de um módulo que aborda o que é gestão de pessoas e como aplicar no seu dia a dia. Desenvolva seu discurso, saiba como autorizar, fazer pedidos e sugestões e trabalhar com linguagem de valorização pessoal completamente em inglês. É o inglês da vida real, disponível na palma da sua mão, de onde você estiver e sempre que puder. Evolua sua liderança enquanto aprende inglês com o novo módulo Business do Wise Up Online. Assine já! It's through people management that companies can work with inclusive practices and bring appreciation to all employees. When we perform tasks that suit our professional profile well, job satisfaction increases. Employees need to feel valued.
natural. What comes to your mind when you hear the word crisis? Hard times, problems, bankruptcy? The purpose of crisis management is to anticipate events. Not falling at all is way better than getting up after a fall. There are planning techniques and strategies that can keep the company safe. Developing effective crisis management strategies is what separates the strong from the vulnerable. A WhatsApp Live é para você que quer praticar a fala, escuta, leitura e escrita em aulas com professores ao vivo, interagindo com seus colegas em turmas de até 12 alunos. Desenvolva a fluência no idioma indo do básico ao avançado em 24 meses. Você decide o melhor horário e frequência de estudo. São diversas opções de turma, com 2 aulas por semana, e você também escolhe se as aulas serão seguidas no mesmo dia, somando 1 hora e 40 minutos, ou 2 vezes na semana, com 50 minutos cada uma. As aulas da sua turma são todas gravadas e ficam acessíveis para que você assista a qualquer momento, quantas vezes quiser. Além disso, sempre que houver vaga em qualquer outra turma com o mesmo conteúdo, você pode participar de mais aulas sem nenhum custo adicional. Seu material didático das aulas é o WhatsApp Online. Você aprende vocabulário e gramática de cada lição com videoaulas, atividades de múltipla escolha e livros. E na aula ao vivo, você coloca em prática tudo o que aprendeu, se comunicando, interagindo e ajustando o conhecimento. Esse é o momento de você dar mais um passo no seu desenvolvimento pessoal e profissional.